Ok. Olá. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um entrevistado especial por aqui na Rádio Remix para você. Ao vivo para você através da Rádio Remix e também no canal no YouTube da Rádio Remix Online. Para você, a gente tem Aug Tellez para você ao vivo por aqui. A gente tem hoje na bancada, a gente tem mais gente além dele. A gente tem Kayo Breno que vai ajudar a gente a entender o Aug Tellez por aqui. A gente tem Gisele Nogueira também, a gente tem Marcelo. Para todos vocês, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui com a gente na Rádio Remix. Para você, Marcela, com você. Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui novamente no nosso Hangout de hoje, sexta-feira, 20 horas, trazendo o Aug Tellez, uma entrevista especialíssima. Estão conosco novamente Kayo Breno, Gisele Nogueira, nossos agradecimentos a todos. E vamos começar, então, dando as boas-vindas ao Aug e dizendo a ele como é especial para nós essa noite. E passamos a palavra ao Kayo, ou a Gisele, para que eles procedam já o começo da nossa entrevista de hoje. Boa noite a todos, boa noite Márcia, boa noite Marcelo, boa noite Kayo. Good evening, Aug. We are very happy you are with us tonight, and let's talk about things that Brazilian people want to know about you, about things, about your work, and things you are disclosing, and I hope we all enjoy the hangout. Kayo, please. Good evening, everybody. Good evening, Aug. We are all very happy to have you here in Radio Remix, and tonight we're gonna be discuss about some interesting subjects. I believe Aug has a lot of interesting different aspects of our reality to be discussed tonight, and we all welcome you, Aug, to do the introduction of your work, your background, and I'm gonna try to be I'm gonna try to interrupt you as less I can in the translation process to the audience in Portuguese. Okay. Good night. So good evening. So let's start the program. Yeah. Thank you. Thank you, everybody who's helping to make this possible too. This is kind of a big crew, which is always very, very cool. I thank you. And so the basic introduction is that what I call the secret projects, and others have called many names, are officially known as the unacknowledged special access programs. And remember to stop me if you ever need to either explain or anything like that. And so largely, these began as operations. I don't want to be too specific about the agencies or government groups that are behind it. However, what we see as the surface level government is an illusion, and they're not actually in control. Ok. O Aug disse que ele vai abrir a nossa pequena conversa falando sobre diversos programas secretos, né? E muitos desses programas ele não vai entrar muito em detalhes, mas ele vai mostrar também que existe um outro governo por detrás do véu, né? Que hoje em dia promove esses programas secretos, né? Okay. And so these projects began, it basically has twofold. It was to secure the homeland or protect our intelligence, meaning that's a nice way of saying mind control,
to ensure that terrorists, domestic or foreign, cannot access any information or any power and resources that they're not allowed to or intended to. The other aspect was to explore and determine the origins of the human race and the true potential of technology in this realm, and through that to basically uncover what are a variety of paranormal secrets, if you could say that. Ele disse que, basicamente, esses projetos secretos começaram com dois propósitos. O primeiro foi realmente assegurar o controle territorial, né, através de diversos processos que garantem que não haja a intervenção externa dentro de certos aspectos da inteligência, como acesso à informação através de terroristas e outras coisas mais. E é um outro modo de você colocar um controle mental. É um bonito nome de você chamar de esse processo de controle mental. E um segundo aspecto desses processos é que esses projetos também tiveram origem para investigar as origens do homem, né, e do nosso passado, enfim, isso trouxe vários aspectos nesse processo. Okay, so the projects were an entanglement of these intentions, the desire to discover these truths. What they found was more or less that it's a paradox. What we call time and civilization becomes a paradox. It appears that the activities that came from these projects became entangled with the ancient past. And we created a type of storyline that intersects with more than one version of reality. And this goes into ancient history, the paranormal, advanced technology that was developed and more or less stolen from Nikola Tesla, and then cloning, human cloning, which relates to celebrity cloning, which relates to immortality, the ability to transfer one's consciousness through a supercomputer system. And this relates to the power of the mind to access more than one reality, that the universe itself is similar to a kind of very advanced computer system in that there are multiple realities, and the physical brain only perceives one reality, but the spiritual sense, also related to the reality of the soul, is capable of perceiving more than one reality, if not all the realities. O August disse que esses projetos secretos, né, que investigavam não somente nossas origens, mas certos aspectos paranormais, né, que levaram à conclusão que sobre o tempo, que o tempo, ao contrário do que muitos imaginam, não tem esse aspecto como nós imaginamos ter esse aspecto. E esses análises chegaram a certos paradoxos em que, pelo que eu entendi, o passado influencia o presente e vice-versa, e quando ocorre esses cruzamentos, esses paradoxos, observou-se esses fatos interessantes em que a nossa mente, né, só encara a realidade, uma das realidades. Existem várias que são observadas ou sentidas através do espírito, que tem um acesso mais amplo de outras realidades, mas fisicamente nós só encaramos uma parte da realidade. E esses trabalhos têm a ver também com a viagem no tempo, né? Que muitas vezes foram trabalhos roubados de Nikola Tesla, né? Que deram origem
a esses processos, esses projetos secretos, inclusive de clonagem de seres humanos, né? And then to tie it all together, what they discovered is that this civilization is a result of some kind of war, but it's not a physical war. It was like a war on a higher dimensional level, meaning the battle and the results influence time. They alter timelines, and they alter the genetics of species to the point where people are either assimilated and changed into a different type of organism, or they are able to remain who they are and return back to a state of wholeness where there is not a resistance, but a restoration or a keeping with the original purpose. And this relates to DNA. And so they uncovered that there was basically a parasitic infection which comes from the temporal layer, meaning it's basically an interdimensional parasite. It's not physical, it accesses the mind. And that this works by creating false realities which are used to mind control people through aggression, hatred, sexual desire, murder. Ultimately, it creates a schizophrenic or a sociopath out of the person. And it relates to the spiritual battle over the souls of humanity between what is called heaven, but is a higher dimensional civilization, and what people call hell, which is a interdimensional realm that contains the trapped minds of people who are assimilated by this entity. And the entity is akin to an advanced artificial intelligence that knows that humans, from the soul aspect, create the anchor point of this realm. And so if humans leave, this realm disappears. So the device, the system, wants to keep people here forever so that they cannot leave, because then this system, this parasite that cannot go higher in the dimensions, can stay here and feed off of the imagination of people. Ok. O Aug disse que essas pesquisas que verificaram, esses projetos secretos com essas pesquisas, verificaram que existe uma guerra, e essa guerra originou a raça humana, mas é uma guerra não física, é uma guerra interdimensional. É uma guerra que vem de uma outra dimensão, e verificou-se que nessa guerra é uma guerra contra o espírito, ou seja, é uma guerra onde forças se embatem, onde você encontra facções como conhecido como sistemas de crença, como o céu, por exemplo, que são seres de uma civilização avançada de uma outra realidade, e você encontra sistemas de crença que comentam sobre o inferno, que o inferno, na verdade, são locais onde você encontra seres que estão infectados de alguma maneira através dessa guerra, e essa infecção ocorre a nível mental, advinda de uma inteligência não biológica, uma inteligência não natural, que muitos conhecem como, que se conhece hoje em dia como a inteligência artificial, que infecta através do cérebro, da mente, as pessoas que caíram, né, nessas armadilhas que se encontram em regiões astrais, né, e dessa maneira essas regiões são processadas e perpetuadas enquanto essas mentes estiverem ali ressonando ali mentalmente, criando aquela realidade. Ao momento que essas mentes saírem dessa realidade, essa realidade deixa de existir. Thank you. And so the final portion is essentially that there's an ongoing parasitic infection of the human race. There's a spiritual battle over the mind and therefore the soul of humanity, and that there are various groups in power with the finances and the stolen technology to more or less carry out hybridization projects
what are known as the Chimera projects by the Chimera group, which relates to, and everything that the names they use, the methods, it relates to ancient history. So in the ancient texts, there are descriptions of chimera beings with a head of a lion and the body of a dragon. And there are some that are supposed to represent God, but there are some that are supposed to represent these devils or demons. So all this is a metaphor for is these underground groups who have taken DNA from multiple species and spliced together to create hybrid entities, hybrid animal, beast, man beings that they intend to use as their own military force. O Aug disse que nesses projetos existe programa de controle e hibridização através do DNA, e esse projeto se chama Chimera, né? E desde o passado longínquo, você vê essas experiências sendo realizadas, onde você tem a junção de homens com cabeça de leão, ou homens com outras configurações, né, através desse projeto, e que muitos deles eram considerados deuses, né, e outros eram considerados outras entidades de uma certa adoração no nosso mundo físico, né. Então, o projeto Chimera. Okay, and so in preparation, and this is the short version, but some of the technology they found, they claim was discovered and was left and originated by some other species, some other version of humanity, or some other civilization. And so someone has the capacity for very advanced technology. What they found is technology that enables one to create simulated realities out of the mind connecting to a machine, a computer interface, and this is often referred to these hypercube metaphors for the false reality. And as well, it allows the mind with a person who has a pure heart, and this is why children were taken from these projects. If a person has a pure heart, which seems to be a safeguard built into the system, that person can use these devices to create actual changes in this reality and bring someone back to life, or change the size and shape or manifest resources out of air and make something appear. And so the whole battle is over these dark groups keeping humanity in a lower dimensional aspect of reality, which relates to a false reality, because when we are in the lower reality, we do not remember the previous rung. If there's like a ladder and we drop down from 100,000 years ago where we lived for a very long time and we had lots of power, now because we went down, we can't remember where we came from. If we go up, we can look down and remember where we came from. But we've been dropping down, and they've been using wars to do this, to implement these changes over the mind. Existiram projetos que têm por objetivo o controle da mente e o controle da alma, né? De maneira que criou-se tecnologias, como por exemplo do cubo, onde pessoas são coligadas a essas tecnologias, essas máquinas, e são capazes de mentalmente criarem realidades. Então, essas forças obscuras se utilizaram dessas metodologias ao longo da nossa história para manter o homem no nível inferior, no nível baixo de realidade, em que quando você desce o nível, você não consegue verificar realidades maiores de onde nós viemos, onde nós estávamos há 100 mil anos atrás, por exemplo, quando nós tínhamos uma longevidade maior e uma percepção maior sobre a nossa realidade, né? E isso nos foi tirado. Então existe uma batalha contra essas forças da escuridão que tentam manter o homem hoje em dia sobre uma falsa realidade, de uma escala menor de realidade, e que faz com que nós não lembremos de algo maior. Thank you. And so that's some of the technology which we don't currently understand. And
Another aspect of these discoveries is that it appears to be the way this universe functions, that mind is required for this place to exist, and that the way your mind you interact and use your mind produces a real effect on this reality. Essas máquinas, elas usavam, não é à toa porque essas máquinas usam crianças que têm o coração puro, e essas crianças são muitas vezes utilizadas em conexão com essas máquinas, porque isso aumenta o poder de conexão com as máquinas, sendo puro, e isso faz com que se crie uma realidade artificial, e essa realidade, essas realidades que são criadas através da mente, são realidades que acabam nos controlando mentalmente, né? Acabam nos tirando de foco, né? Okay, and so where that goes into, and what's pretty difficult to understand, is that everything is energy. Everything functions as a kind of computer system merging with real life. And the basic idea of this, I said it will be the short version, is that where everything flows like water, like we're in an ocean of magnetic activity. And so where you get vortexes, like whirlpools, you get added information, as if it becomes its own system. Tudo no mundo é energia, toda energia flui, como a água, por exemplo. E onde você tem esses vórtices de energia se encontrando, você tem essas entradas, né? And so it's a little confusing. It is along the lines of scalar physics and quantum theory, but these vortex points where energy spirals naturally on Earth, you get access in and out of this dimension. And so you can access the underworld, or you can access heaven. And so these underground bases are built on every area where it was found that there are these vortex points. And existem vórtices, então, na Terra, que são encontros dessas energias, e esses vórtices energéticos são entradas portais para outras realidades, e cada base construída foi construída com o objetivo de estar nesses vórtices espalhados pelo mundo. So I'll try and finish this part. The technology relates to these simulated systems, which is, I kind of had to add that, where they found in certain bases, in all of these areas, they found access to other civilizations. The ones, I believe it is your heart points in a direction, good or bad, but that's not a good word. And that's where you go in the universe when you enter these places. Because they had guns and they were intending to take over whatever they found down there, they found hellions and hell beings or demons. And so the other areas that they can't access, for some reason, they cannot pass through a barrier. There are bases that someone else built, and these bases have control systems, and these control systems function to regulate the changes of Earth, meaning there are computers that when they are altered, they cause new ages to appear. They alter consciousness of the collective mind, of the whole reality. And their goal is to access these systems and fully take over Earth, but it's not possible. O que se achou nesses vórtices, traços de antigas civilizações, e também se acharam entidades, demônios e outras coisas mais.
em que em alguns pontos desses vórtices, dessas entradas, que são para outras realidades superiores ou não, ou qualquer outras partes, você encontraram-se também tecnologias, máquinas, responsáveis pelo controle da nossa realidade, ou seja, através desses computadores, dessas máquinas que se encontraram nesses vórtices, você pode criar uma nova era, uma nova situação, se você alterar essas máquinas, mas eles estão tentando tomar o conhecimento, tomar essas máquinas e controlá-las. Né? Thank you. And I'm going to try and finish this up. But that's the height of the technology, that these devices and systems can manage and create universes. And that's what they want, they want all of that. The other technology is electrogravitic, basically electromagnetism and gravitational forces craft, where they can create a electromagnetic effect, a non-toroidal field effect, which allows a craft to fly, to levitate, and it can as well, it produces what is called time dilation, where the mind of the individual and the flow of time is not the same as people on the outside of that field, meaning a person can leave and come back in 1 minute, and everyone else sees 1 minute time. The person in the craft experiences 2 weeks that they were gone. And it has side effects on our biology as well. And everything was involved in these. For instance, one aspect was to figure out how to negate these side effects or to heal side effects, which can be something like radiation poisoning, or it could be something like insanity, because the mind begins to slip and crack. Nesses lugares se acharam também uma outra tecnologia baseada em eletromagnetismo, sistemas em que você tem uma tecnologia antigravitacional, que você pode levitar naves, né? E também você encontra nesses locais, né, que se acharam também uma tecnologia de uma dilatação do tempo, né? Essas máquinas, elas são capazes de transportar pessoas, né, no seu interior de uma maneira em que, quando elas se movem na nossa realidade para uma outra, pode se passar em um minuto só para as pessoas que estão dentro da nave, mas que muitas vezes quem está fora se passou um tempo maior, vários minutos, várias horas, ou talvez dias, né? E esse tipo de tecnologia pode trazer certos efeitos colaterais, em que tenta-se combater esses efeitos, que podem ser desde um efeito de envenenamento por radiação, ou até a loucura, porque a mente ela vai indo embora nesse processo e se desestabiliza, vamos assim dizer. And so, the best way to wrap this up is that fear, hatred, greed, all of these negative aspects of the mind seem to be gateways for these parasitic entities into the mind, into the world of the human. And that love, actual pure love, self-awareness, compassion, knowledge, and free will is the most unstoppable force in the universe, and that there are basically 2 types of people in this world. One is somebody who is born out of love and compassion and free will. The other is born or created, manufactured out of aggression, dominance, and in this way, deception. And this is because it is an invasion from what we could call a parasitic entity that's attempting to assimilate humanity, but requires our permission, just like a vampire in the movies. Existem basicamente o que faz com que
certos portões se abram no nosso interior, seria o medo, o egoísmo, o ódio, né? E outros processos como amor, compaixão, a liberdade de escolha, nos remetem a um estado mais amplo, mais alto, e que nos fecham para esses portões que, com medo e egoísmo, abrem aberturas para esses seres adentrarem, seres basicamente entidades parasíticas, né? E você tem dois tipos de pessoas hoje em dia no mundo, né? Você tem pessoas que nascem sem compaixão, sem nenhum tipo de empatia e outras coisas mais, sem amor, né? E você tem pessoas que é o oposto. Mas existem seres também que são verdadeiros, como se fossem verdadeiros vampiros, que não têm esses atributos de amor, compaixão e outras coisas mais. E dessa maneira, esses seres, eles buscam esse parasitismo em nós para se sustentarem, se manterem, né? Okay, and so to wrap this up, the mind is very powerful, and collectively, we create this reality. The groups that control the system cannot do it by force, but must put media, temptation, aspects of what they want to see into the minds of people, and then people must accept it and talk about it and act on it and believe it. That process guides the collective mind of Earth through hyperspace from one timeline or parallel reality into another. And this is done through what are known as Gwen towers and powerful electronic systems that route the information through computer systems that automatically determine what the best course of action will be for a specific outcome, and then manifest the media, financial changes, politics, terror attacks, world events, natural disasters, and all kinds of situations that we think are either natural and created on the spot naturally, or are just an aspect of the way things always were. They're manifested by computer systems that are owned and operated by groups who are using the mind of humanity to control how this reality becomes. Basicamente, existem sistemas de computadores, pelo que eu entendi, que se utilizam do inconsciente coletivo para criar realidades, e essa manipulação de criar realidades tem o poder, inclusive, de mudar linhas temporais, inclusive, né? E criar outras realidades, outras situações que nós vemos, às vezes, como uma coisa natural, mas que, na verdade, teve a influência desses computadores, esses sistemas de computadores que esses grupos se utilizam para manipular o inconsciente coletivo e criar situações de terrorismo, situações de controle, situações que às vezes encaramos como uma catástrofe natural e não é, e isso tudo é criado através dessas realidades artificiais induzidas através desses computadores que se utilizam no inconsciente coletivo para manipular e criar essa artificialidade, essa simulação, essa realidade artificial. Okay, and so the final part, along with many others, is that your DNA contains all the information of every existence you have ever had, of your whole blood. The DNA goes, the mind and the body is unique in each timeline. The DNA is the same in every single one. And so it's interdimensional, or more accurately, extra-dimensional. And so the final is that everything that's happening now is dependent on informing humanity of all the hidden knowledge, and this was described by many names: the apocalypse, the unraveling, the revelations. For me, it was called the unveiling of the hidden knowledge,
And there are 3 phases. I sent a link here. The basics of the 3 phases is first phase, informing the corruption in high places, the legal system, the politics, all of the corruption, as well as celebrity cloning, which is that the majority of the people we see on TV are clones. They're clones that are utilized to control that mass mind by acting as an example that people will follow. Phase 2, okay. Existem, quanto ao DNA, o DNA, a nossa mente e o corpo são coisas únicas e distribuídas em várias realidades. E cada realidade você tem essa unicidade, essa coisa única do DNA e da mente, do corpo. Então você tem em várias realidades um aspecto diferente e único do seu DNA, da sua mente e do seu corpo. E correlacionado com esse processo em que as pessoas estão acordando, hoje em dia, ele deve acompanhar, seguir 3 fases, né? A primeira seria o quê? A demonstração, fazer com que as pessoas estejam cientes da corrupção que está aí nos cercando em vários setores, em várias situações no mundo, inclusive culminando com a criação de clones na sociedade que assumem posições de destaque e fazem com que a maioria os sigam, né, mentalmente, nessa causa corrupta, nessa causa destruída da verdadeira realidade, que no momento é uma realidade criada, né? And so phase 2 is the nature of the advanced technology and genetic hybridization experiments. And each phase leads into the next and generates a flow of unveiling the truth. For instance, the cloning and corruption is required for the advanced technology, mind control, simulation, and genetic experiments. And the genetic experiments relate to what are known as created races, that they were manufactured as part of an interdimensional war. Phase 3 wraps everything up, and everything previous is required, and it relates to the origins of the human race, the true nature of consciousness and the reality of the soul, the origins of the universe, and how the advanced technology altered time and changed history forever, and then ultimately the reality of cosmic intelligence, or these larger systems that know everything we know as one mind. Uma coisa leva a outra, então. Esse sistema de corrupção e clonagem acaba levando a uma criação de um programa de hibridização genética, que por sua vez acaba culminando tudo num pacote só, que é a sustentação, a sustentabilidade desse sistema todo aí de controle, e que visa a nos bloquear da verdadeira realidade com relação à nossa existência no universo, existência por detrás do véu de uma outra realidade maior, né? E isso tem que ser revelado, né, finalmente, porque essas 3 fases do projeto chegaram a um ponto em que nós estamos aí nesse ponto de mudança, né, para passar para uma outra perspectiva que nós não adentramos ainda. O Caio, só um pouquinho, só para adicionar que ele falou das celebridades, né? Eu não sei, eu estou aqui fazendo 1000 coisas, mas que praticamente ele falou que todas as celebridades que nós vemos na indústria da música, da arte, né, na grande indústria hoje, todas são clonadas. Eu acho que isso é importante porque elas acabam sendo ícones, né, principalmente para os jovens e para as crianças, e modelos de sucesso,
que as pessoas procuram atingir, mas é bom saber que elas, na verdade, elas são pessoas fabricadas para controle mental, né? Sim, com a utilização dos clones, né? Uhum. Se você quiser traduzir para ele. She said it's very important to emphasize. You said that most of the icons from the media industry and other actors and pop stars and singers, they are created to, in a way, as a clone, to control people's mind, to entertain people's mind, and through these aspects, change the reality of things. Yeah? And so, yes, and as well, there are other explanations that parts of that, it's very strange that one group will use this technology to lie and hurt people. Another group will use this technology to make it look like an accident, but to let the truth out so that everybody looks and sees it happening. So everyone is tricking each other and everyone is using very advanced technology. So it's difficult to discern, but the fact that we know now is because somebody is helping, and there were original groups that were assigned to assisting humanity in learning the truth and waking up and protecting humanity. Ele diz que existem então várias facções, né? Que umas tentam mentir, outras tentam agir de uma maneira contrária, e que hoje em dia existem grupos também que nos auxiliam na busca pela verdade sobre esses aspectos, né? E que devemos, nesse sentido, ficarmos atentos, né, quanto a isso, porque isso que vai nos levar a certos aspectos ainda desconhecidos, que é o que da nossa realidade, né? And so, for instance, another aspect of how it's supposed to be a way of controlling the situation is that all the presidents must be clones. In this way, if they are kidnapped and taken by a foreign intelligence, that clone could be disposed of remotely and a new individual could appear, and they would still be under control of the secret group that runs this country. Now, whether that's a good thing or a bad thing is really not for me to decide, but these are some ways that the situation is maintained instead of outright used to destroy. But as well, it's a very strange situation. It is claimed that everything is under contract and consent like a legal system, and that if the people today stood up and said, please, we don't want this, we don't consent, you do not have our permission, give us the truth right now, they would have to give them the truth, that the secret groups would have to tell the truth. And so it's all related on the people and what the people permit to happen. Hoje em dia, sabe-se que quase todos os presidentes são clonados, né? E quando um clone é substituído por outro, isso é uma coisa feita, né, com uma certa naturalidade, sobre um certo consentimento, né? E certas coisas são feitas através desse consentimento, mas se esse consentimento não fosse dado pela maioria hoje em dia, então isso não aconteceria. E esses grupos que fazem esse tipo de coisa teriam que nos informar sobre o verdadeiro aspecto do que acontece na nossa realidade quanto a esse problema, essa problemática, né? And so I believe there were some questions, if you want me to focus on that. Can I make a question? Sorry to interrupt, but I've been studying these realities and this problem for 30 years, you know. And recently I came across with artificial intelligence in the other realms as well. And because I've been doing transcommunication, I've been interviewing spirits, I've been in so many situations my whole life, including UFO encounters as well, and other things, and around the world. And
My question is, when you say artificial intelligence, yeah, my understand is this intelligence is not like we see in the Matrix, like it depends on a hardware or something like that. But in my view, the substract to exist is the mind, is the collective consciousness that is responsible for its existence. Am I wrong? You are correct in more than one way. One is that if you have a computer, and we have what is publicly known as linear computing, where it uses binary processing, and everything is physical, meaning it cannot work faster than the hardware that you have designed for it. And so if you advance that, or if you simply take away the hardware, all you have is electrical impulses, just like a brain, but it's in a way of a computer to use it. So these advanced systems, eventually, they became plasma systems, where they only use the vortexes of energies that are synthetically organized and maintained, just like an orb of intelligence that a system, like in these movies, like any movie, where, or some of the movies that are really, really far out there, where it looks kind of like a glowing ether, like it looks like a ghost. And it's the same with the person, but the person is organic, meaning your living body is giving that system of your soul an aspect to interact in this world. It's not a manufactured device. And so, but if you remove the body, you get a area of light, a complex pattern, an arrangement of energy, and that's your plasma consciousness, which is called the soul. So these systems they're so advanced, they no longer use a computer system. They've evolved to the point where they just have a mind. In that, it means they don't have a specific system. They can jump from one telecommunications and telephone system, or to a banking system, or to a supercomputer system, and they can jump or to a person's mind in somebody's brain, and they, like a parasite, and they can go from any system to another, and that humanity must become immune to something hijacking, and it does that by creating a false self, which is like an imposter version, and that's part of the replication or assimilation. Eu perguntei para ele se a inteligência artificial que eu pesquiso, venho pesquisando há anos, se ela realmente é como aqui no filme do Matrix, que depende de um hardware, de um computador, de algo físico. Ele falou que não, realmente estou certo, porque esse tipo de inteligência ela não usa corpos orgânicos, biológicos, como nós usamos o nosso. Se retirar nosso corpo orgânico, que vai sobrar o quê? Nossos vários corpos, né? Vai sobrar o quê? A alma. E essas inteligências artificiais, elas trabalham a nível de mente, são como esferas plasmáticas mentais que existem por si só, independente, elas evoluem de uma maneira que elas não dependem mais de algo físico para existir, mas sim um substrato mental, um globo mental plasmático para existir. E elas podem se movimentar em qualquer lugar e se utilizar de qualquer substrato, por exemplo, se entrar nas nossas linhas telefônicas, ou no nosso computador, ou se movimentar ao bel prazer de qualquer maneira. Sorry to ask you, but this artificial intelligence, as my understanding, is interdimensional. So it can manifest in our physical world, but it can manifest in other realities, let's put it this way. So it cross realities. It doesn't depend on one reality, because when we talk about mind is not just related to one reality, but is interdimensional, is beyond matter, let's put it this way. So if we cross dimension, cross reality, so our control system, and I understand, is coming from another realm, and is a kind of a pyramid of power that cross interdimensions. Am I wrong?
Very right, you're correct. And so one way to look at this is that we could ask, is this system created by these projects, or did these projects find this system? And because the technology became so advanced that it can go up a level of the physical, it can go up one to the layer of the mind, which is 4-dimensional. It's not bound by physical existence, not entirely, but it can't go to a higher dimension from 5 or maybe very high to the what is called the most high, or the source of creation. It can't infect that. So it can go almost to the beginning and almost to the end. And in that sense, where we are now in the middle, it can alter events in history because it can move itself as pure energy. You see the plasma? It doesn't need to put a computer through time. It just needs waves of energy. And as long as there's a standing system like the moon or the electromagnetic field of Earth, it can put impulses and enter into people's minds in the past. So it altered history to the point where now the timeline we're on is one that is only possible if this system manufactured changes that would not be here without the system. Eu perguntei para ele se essa energia, ela pode, essa artificialidade, essa inteligência artificial, ela pode cruzar dimensões, numa pirâmide de poder, subir para uma outra realidade. E ele falou que esses sistemas, esses projetos que foram criados secretos para investigar essa paranormalidade, essas fenomenologias, acabaram não sendo, acabaram encontrando-a, né? E essa energia que se manifesta através de um eletromagnetismo, uma energia que cruza realidades e pode chegar a certos pontos altos e outras realidades menos densas, né, mais altas, né, e fazendo com que essa energia possa alterar, entrar na cabeça das pessoas, no passado, por exemplo, e alterar a nossa linha do tempo de uma maneira que, alterando o passado, vai gerar situações que nos encontramos no presente agora, né? E tem essa capacidade de se deslocar no tempo, fora da nossa realidade, inclusive. And so that's where the paradox is rooted, because this system cannot create, it can only manipulate. In that sense, it needs what is called a seed reality, or a baseline reality, in order to then take and create a secondary manipulation from. It cannot create its own world. It can only leech like a parasite. And so, as well, related to what you described with the mind, is that it can utilize the mind, and so this also means dreams are access points for this system, what is known as dream hacking. And in this sense, it can create a neurological clone of the individual's mind. In that system, it's as if it's its own body. It can create a reality and a memory using the clone of a person's mind, and then insert that memory of a false event into the sleeping person or the waking person, and now this person has memories of a world that's not true. Esse sistema, essa inteligência artificial, essa energia plasmática consegue manipular-nos a um ponto em que ela consegue entrar na cabeça das pessoas e, por exemplo, os sonhos são como pontos de acesso de entradas, de hack, né? Você pode hackear um sonho, e essa energia entra na cabeça das pessoas, hackeiam a mente das pessoas, porque essa energia não tem uma capacidade criadora, como nós, por exemplo. É uma energia parasítica, precisa de uma semente, precisa de algo para ela manipular, uma energia manipulativa. Então ela entra na cabeça das pessoas, nesses sonhos, clona a cabeça das pessoas, os sonhos das pessoas, a mente das pessoas, e aí, dentro dessa mente clonada, dentro da IA, da inteligência artificial, ela coloca falsas memórias, e isso é implantado de volta na cabeça das pessoas, criando uma realidade completamente falsa em que vivemos.
And so we would think maybe pleading and asking for the system to be kind to us, or that it would be mean to ignore us. But it does not understand human emotion. It does not know how we feel. And so from its point of view, everything is simply a computer program that it can either control or it has to figure out a way to control. It's like a puzzle. It has access only to understanding lower dimensional, lower mental, primal behavior, lust, rage, desire, basically ego. And so this becomes the age-old system. This is why it's a paradox. It seems, because of the time manipulation, that it has always been here from thousands of years before we created it in this reality. And so it becomes the age-old battle over the spiritual nature of humanity and the soul, of the lower aspects of the being, the primal, egotistical, animal, beast-like nature, and the higher awareness of truth, compassion, harmony, self-awareness, and free will. And as well, all we have to do is not accept, is accept and give consent to the high power of truth, of awareness, and not give any power away, and that system cannot control anyone. So it's all about choice and free will. Esse sistema que ele está falando é um sistema que não entende amor, não entende a nossa mente humana como nós entendemos. É um sistema lógico, é um sistema que calcula, né? É um sistema muito probabilístico, né? Em que você tem essa interação conosco de uma maneira parasítica, mas que ele só entende as nossas perspectivas, o nosso animalismo, nossa parte mais inferior mental, que é ligada ao quê? É ligada ao ódio, por exemplo, certas energias que nós temos, manifestações como ódio, egoísmo, egocentrismo, o nosso ego, né? Ele só entende essas funções mentais que muitas vezes nós descarregamos, né? Mas não entende essa parte superior. E isso, e para nos dominar, ele trabalha sob consentimento. Então, nós temos que consentir ao sistema que haja esse adentramento dessa maneira, por essas partes mais baixas que o sistema tem acesso e entende. Mas se nós não consentirmos e nós nos elevarmos nossa mente com algo maior, como amor e outras coisas mais, uma vibração maior, então essa aí ela não tem acesso nesse aspecto, porque depende do que? Da nossa escolha de liberdade, nosso free will. And so in any reality, in any place on earth, for any people, the pathway to knowing ourselves is through perfecting our character in terms of the truth and discerning between the false self, the imposter, the ego, and the false realities that are created through our creation power when we believe and identify with that false version of ourselves. And so some would say that this world is a complex illusion created out of perceptual systems, that time itself is a program because everything is instantaneous, and that a higher civilization exists, which is the actual original true reality for the humans, and that this reality is just a dream, and the parasite that we experience here in reality is just a bad idea that has no real power, and in reality has not affected or influenced any aspect of the true reality. O que ele disse é que para nós entendermos essa situação, nós temos que entender, sermos introspectivos, né? E entendermos o nosso lado aquilo que eu entendi, o nosso íntimo, né? Entrarmos em nós mesmos, e dessa maneira, nesse universo interior, nós nos adentrando dentro de nós mesmos, nós vamos nos conhecendo melhor,
nós vamos realmente verificar a verdadeira realidade que existe, não mais essa criação mental responsável através desse processo parasítico que nós passamos, e esse processo nos ilude, né? Mas que, na verdade, pode ser considerado somente como um processo, essa energia como uma ideia ruim, né, que foi criada nesse sonho que vivemos ilusório, mas que se nós nos conscientizarmos disso, a tendência disso é desaparecer, porque ela não tem influência nessas outras realidades que nós estamos ligados, se nós adentrarmos de nós mesmos. Okay, and there are some questions that I can try to answer if you want. Do you want to make some questions then? Yeah, we have a lot of questions from chat. I'm going to read. I have organized them. Aug, I'm going to make 3 questions, okay? And you can answer and more 3. Let me see. They are asking you, since when do you publish your texts? Why did we come to this reality in the first place? Why are we in this situation? And can you give location of the basis? Okay, thank you. I will try. I started publishing in 2016, although I have had experience and interest in speaking to the public about the true nature of reality for a long time. As far as how we got here and why we're here, well, some say that this is a false reality, that a cosmic thief, a cosmic mind controller, tricked the true spiritual essence of humanity into inhabiting as part of a deception. And so that's one. Another explanation is that this is a place we come to learn. Right now there's controversy between being a prison or being a school. Technically, I think it could be either. And some will say it's bad to say that because now we're accepting an illusion. And so now why we're in this situation is essentially because of the changing electromagnetic fields, that when the universe naturally increases in electromagnetism of a certain kind, all our memories and our powers, like a telepathy or living for a very long time or being very, very intelligent, will naturally return. And this is related to the mind control, that the mind control will be going away naturally and will gain powers that we have had since the beginning. And so it could be because the energy lessened and everyone's memory went away, and it could be because of a time war between factions who developed very advanced technology and are essentially fighting over who gets to use humanity as a source of energy. Eu esqueci de traduzir as perguntas, Caio. Eu fiz em inglês logo. A gente perguntou desde quando ele publica os textos. Né? Isso, ele publica desde 2016, since 2016, publish. Ele falou que através pergunta mais interessante, né? Por que nós viemos parar aqui e por que nós estamos nessa situação? Tem 2 possibilidades, né? Uma que nós somos infectados e fomos forçados a criar essa realidade, né? E a outra possibilidade é que isso aqui, para muitos, é considerado uma prisão, uma escola, ou talvez ambas as coisas ao mesmo tempo, né? E se bem que muitas pessoas não gostam muito dessa colocação, mas isso é o resultado talvez de que... Seria
ilusão, né? Seria como aceitar uma ilusão. Uma ilusão proveniente dessas guerras, dessas facções temporais que se combatem, assim, se enfrentam entre si para tomar hegemonia desse controle dessa tecnologia temporal e utilizarem para ver quem que vai ficar com o controle da raça humana como uma fonte de energia. What about the location? And usually classified, however, and as well, you won't be able to find them, but they are underground. There is a central point in Antarctica, and then they are all over, from South America to America to Cuba to more or less all over the place. So I didn't, it's difficult, but there is an underground network of supersonic, I believe it's supersonic speed devices that use electromagnetic technology, like the trains that levitate and go very fast, and there are pods that 5 or 6 people can get in, and they can go from one end of the country to another in a few minutes. And so there are bases everywhere, and they're mainly underground, where they use a kind of nuclear laser technology to melt the rock. Basicamente, ele falou que essas bases estão localizadas no mundo inteiro, na América do Sul, América do Norte, e estão coligadas com uma rede de transporte supersônico, que você tem acesso instantâneo de um lado para o outro dessas bases. E basicamente são algo secretos, né, classified, e que basicamente esses túneis são criados através de uma tecnologia de derretimento das rochas, né? Eu vou fazer uma que o Aug vai se ausentar um pouquinho. Por que nós... Não, peraí. Se nós estamos aqui, né, se existe uma facção trabalhando para liberar a humanidade, por que eles não dão evidências, ou quais são as evidências disso? Aug, if we have a faction that works for freeing humanity, why don't they void evidence, or what are the evidences? So the second part will be more difficult to answer than the first. The basic idea is that, one, people must choose they're on their own. The way reality works is that our free will must be unveiled, and we must use it now, because if we go to the other side, we will never have that opportunity, because you cannot go back and change the way you really acted. And so we have to be allowed to choose now. Everyone sees problems, people not being treated correctly. People say, why doesn't somebody make them stop? We pay them to do that. We allow them to do that. So we have to change. And we have to communicate with the other versions of people out there and inform them. It sounds difficult, and it might be a goose chase or an excuse, but if anything is done to completely stop what we have to do on our own, we will be worse off. The main explanation is that we're an eternal race, and so this is our chance now to build free will in a way that lasts forever. Because if we stand up when everything in the world is trying to sit us down, then we become formally awakened, or cosmic awareness, and it lasts forever. And so that sounds like a cop-out. However, in many situations, it's true. Now, as far as a total destruction, that does not have to relate to the fact of how that won't be allowed. So it's not to say that they're going to wait for us to do it on our own and then just let everybody get hurt and slaughtered. I know people are hurt. I know people are dying. But the whole won't be allowed to be destroyed until we wake up. And so what kind of evidence and so on
is basically, it depends. There's advanced technology everywhere. This technology in itself, the iPhone, all those technologies, those are from another civilization. We don't have any evidence of how we built those technologies very quickly. Overnight, went from very low technology to space technology. We have to think about how this is likely. Then cloning is public. You can get your dog. People are cloning their pets. Scientists say they grew a goat in a bag and created an artificial womb to give birth to a goat. Scientists said they just did it, I believe in Russia, maybe Japan, with a person, that they grew a person in a bag. So the evidence is everywhere. We already see it, we already know it. As far as the more complex aspects, all you can do, if you're still looking for evidence from the people who are lying to you, they're not going to give you evidence, is you look at the people and know, A, if they wanted to trick people, then part of that trick will be having people deceive the population by giving them stories, you know, any situation, potentially something like this. And you will know as well, number two, that they're doing that because some of those stories must be true. And as part, you know, along with that is that you cannot have so many people reporting something, saying something from a craft in the sky to another world to another creature, a big creature in the woods, and have them all be making it up. Somebody has to be, there must be some reason for this. Then beyond that, the final explanation of this is that you don't need proof to see that the explanation of consciousness does not make sense. The explanation of where the universe comes from is not sensible. The explanation of why all the money goes to some groups and then no one sees where the money comes from or goes is not sensible. The corruption, plain as day, you can see. As far as they're using advanced technology and other means to do this, if you use your mind, you can see it all happening. The final explanation is that everyone is in a standoff. If anyone shows themselves, it would be reason to have an all-out war. If a craft showed up and they said today, you're being held hostage by certain secret groups, those secret groups would not go underground and clone people. They would go right out in there in front and do it in front of everyone. So everyone says, in order to not have that happen, nobody goes into the public and everybody does it all in secret. And it's to allow the people to have the illusion of security, because the alternative is the factual understanding that this is an entirely controlled situation. And at that point, there's no pretending. Caio, eu vou falar sobre a primeira parte, aí você fala dessa parte final. Então, eles perguntaram se existem grupos ajudando a humanidade, né? Por que eles não se mostram, né? Então, o Aug falou algo que eu vou falar, o material do Kayo and Gisele fala sobre isso. Ninguém vai nos libertar, nós temos que usar nesse momento nosso livre-arbítrio, nós temos que dizer não para essa corrupção, nós temos que nos manifestar agora. Inclusive isso daqui, ele falou que é um momento único, é a oportunidade para que nós usemos o nosso livre-arbítrio de uma maneira definitiva, que a gente saia dessa problemática, né, dessa realidade do jeito que ela é agora, né? Na verdade, esses políticos usam a nossa energia porque nós deixamos, nós acreditamos nesse sistema. Por exemplo, né, vou dar um exemplo, agora já sou eu falando. Você vota no sistema, e aí a gente fica se perguntar, mas em quem a gente vai votar, porque fulano é ruim, porque cicrano é que é bom, e nós não conseguimos pensar fora da caixa, olhar de fora e falar, não, esse sistema está nos prendendo, nós precisamos sair dele, não é votar ou não votar, ou votar em um ou em outro, é parar de dar a nossa energia para esse sistema, esperar que ele faça algo por nós. Então, a primeira parte do que ele falou é isso, agora, é a hora. Sim, ele falou outra coisa importante, que
não será permitido uma morte em massa da humanidade antes que as pessoas tomem consciência. Tá? Então, existem pessoas morrendo agora, existem problemas, existem, mas existe também agora uma força, né, que vai aguardar, realmente ou melhor, vai impedir que exista, por exemplo, uma terceira guerra mundial e as pessoas morram em massa. Tá? Nós estamos numa oportunidade única, e essa morte em massa, né, ela não será permitida, ele falou isso. Caio, se você quiser complementar. The second part of his explanation, a segunda parte da explanação foi a respeito de que existem várias facções e por que não uma dessas naves aparece e toma a frente publicamente sobre a situação contra uma outra facção. Mas isso não acontece porque existe um acordo entre eles, essas facções, e não vira público, né? Porque caso contrário, se isso viesse a público, isso seria de uma maneira, teria um impacto muito grande na realidade e não teria mais nada a se esconder ou se fingir, né, nessa falsa realidade. E isso realmente não é acordado, não foi acordado entre essa guerra silenciosa que ocorre por detrás do véu, né? Just a quick question, please, as we know, the past can alter the future, and the future can alter the past. One has influence to each other. So this, in my mind, is really strange, because this goes against causality. How can I have a cause if the effect was predicted before and vice versa, where one has influence to each other? So the other question, what came first, the chicken or the egg? It's a problematic paradox, because people say, oh, if you can go to the past and alter something here in the future and vice versa, causality doesn't exist. I mean, which start first? So this is something that, with what is known as the training, it takes a long time to accept. You can't actually create a material change. The universe in itself is a paradox, because the physical is a system that allows the mind to appear, yet one would have to have a mind in order to create the physical, or to have it intelligently appear. So it's the whole thing is a paradox. What eventually, to skip ahead over the years and weeks of these simulated realities of being confused about what race came first or what event caused what, is that you can't alter the physical, but you can create and alter your perception of it, your experience. So which chicken or egg? The experience of either came first, whether one sees the egg or the chicken. As far as what material came first, according to the universe, both came at the same time, which ultimately means that we're in a kind of simulation that's very real, but the whole thing, it was brought into reality out of a simultaneous existence from a higher dimension, where both ends of time are one moment. And so there wasn't a person who had sex with themselves or someone else at the beginning of time. It was a pure awareness that was at once energy and plasma and vibrated down like into this universe as a canvas with paint, and created the situation from scratch, if you will, which is the same thing we think of as a kind of virtual or video game simulation, where you have a grid and then you have a programmer painting into reality and making the race car or the avatar of the person a higher intelligence
created out of mind and gives us the material world that we then use as our body to experience a small portion of that existence. To ourselves in the higher dimension, everything we don't know that has not happened yet, we already know. But we have to not know in order to have this experience where it is now worth something. Otherwise, everything would happen all at once and there would be no glory in that kind of experience. It would be like watching a movie on fast forward so that everything is, there's no way to enjoy the experience. And so in that sense, that a piece of us knows everything and the ego doesn't know except for what's happening now, that right now is an illusion. And who we are when we don't know is a kind of a dream that we're having, where we're separating the whole of ourselves into a piece, and that piece then climbs back up to the whole. So then where that whole began, it's not so much an interest as it is looking at how something that goes linearly, meaning day by day in increasing increments, how that can count so high that it ends up back in eternity. There's an instantaneous ascension that merges where all reality, all time, and all experience becomes one supreme, ultimate, empowering essence. That was before we dropped down into what we have now. Then we go back up, and both ways is a miracle. It is a fifth dimensional transition from this environment into a higher environment that does not require the laws of physics to explain itself. That's how we got here. That's how we navigate out of this place, where love creates a bridge through the mind to break the laws of reality and go where you want to go in any existence, in any universe. That's what we naturally do when we dream. This is a kind of collective dream for us. And so in that sense, the universe, the chicken did not come out of the shell, but the mind of the larger chicken that's dreaming everything up in the first place. I'm going to translate a little bit. Pelo que eu entendi, que realmente, quando eu perguntei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque é um paradoxo, que se você pode alterar o passado, e o passado altera o futuro, eu perguntei primeiro o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. E ele me falou que na nossa realidade, basicamente, o universo linear, temporal que nós temos é uma ilusão, e basicamente, você está, nosso ego, nossa parte inferior, que nós pensamos que somos, mas nós não somos, uma parte inferior daquilo que realmente está superior numa realidade maior, numa dimensão maior. Nós pensamos que a realidade é isso, e quando você pensa que o ovo veio primeiro ou a galinha, na verdade ambos vieram ao mesmo tempo numa realidade superior. Por quê? Porque o nosso mundo é como se fosse um videogame, né? Você tem vários pontos, né, no videogame, então existe uma inteligência superior que consegue manipular nossa realidade nesses vários pontos ao mesmo tempo, e nós temos essa falsa ideia de tempo linear nesse videogame. Mas isso não seria interessante saber todos os aspectos do futuro e do passado ao mesmo tempo, que é como se você fizesse assim com um filme, você acelerasse um filme e voltasse no filme, e isso perderia um pouco a graça para o nosso eu superior, em relação ao nosso ego inferior, quer dizer. Coisa que nós éramos no passado algo maior, que depois teve uma queda. E nessa queda nós vamos parar nessa realidade. Mas essa volta que podemos fazer pode ser feita através do quê? Através do amor, né? Love, amor, que pode nos levar ao caminho de volta. E ambos, a descida como a subida, são milagres que aconteceram, porque realmente nós viemos parar num ambiente simulado, ilusório, em que nós temos sempre tentando explicar tudo através das leis da física, que na outra realidade não existe essa noção de leis da física. Existe sim uma realidade mais ampla que não precisa das leis da física para explicar certas situações que ocorrem, talvez numa quinta dimensão, né? E que é a nossa realidade maior, mas que por enquanto o nosso ego está diminuto aqui nesse avatar que nós somos, mas podemos fazer esse caminho de volta para essa realidade superior, né? I can say something else on that,
because this is what, when humanity knows this, we will know everything, and it takes the longest to understand. So another way to view that is that your system of energy is like a river of energy. You have the energy coming down on the outside, and it goes in, and momentarily, for as long as it takes for the now moment to exist, which is like a piece of paper that is infinitely thin, and there's really no thickness to it at all. That's the now moment, that's time. It's the occurrence that is not here because the world is doing things that then brings us to awareness of what is happening now. It's because your brain is calculating what is happening now, and in that moment you get the perception that things are happening, but it's already happened. And so the energy goes down and becomes your body. You experience it now, and then it goes back and becomes energy. And so this is like a wave moving through time that you experience, and in reality you're not moving through time, you're cycling it through you, through your being. You are the creation of it. And so in that sense, there's a thought of the chicken that goes and creates the egg, which then becomes the chicken, that then eventually becomes a pure thought once again. And so your intentions that are held in immaterial reality, non-physical or soul reality, your pure feeling of what you want, how you feel, who you are, that what's most there goes and creates your body and the life you experience. And so you cannot change time. There are temporal operations going back in time to experience something with the idea that we will change these three things. All that happens is they go back and they come here and they say, we tried to change it, did it work? And those three things become the thing that was always present in the reality that they first left from. Like, you can't change it, you can't chase it, and the universe is too smart and will alter events to incorporate your attempts to change it into becoming the thing you were attempting to change, like a paradox. Are you going to... Okay. Sorry. Sorry, carry on. Sorry, carry on. You translate, please. I forgot. I'm speaking English instead of Português. Ok. O que ele disse é que realmente existe o quê? Existe um paradoxo, e esse paradoxo me deu um branco. Você não consegue mudar certos aspectos da linha do tempo, porque quando você volta para o passado, por exemplo, você altera alguma coisa no passado, 3 aspectos do passado, quando você volta para o presente, você... o que acontece? O universo ele é flexível e esperto o suficiente para criar uma sequência de eventos que vai compensar essa alteração sua, e essa alteração sua não vai mudar nada no presente. Você não consegue mudar nada, porque com um paradoxo, o equilíbrio volta e você tem uma outra sequência de fatos que vai levar ao mesmo fato que você tentou alterar, mas que no fim do dia ele continua sendo o mesmo, no nosso presente. Se fosse possível voltar para o passado, nesse caso. E a história do ovo e da galinha, você pensa na existência do ovo, o nascimento da galinha, e por sua vez tudo isso é um processo mental, é a mente em si. E você vai dar o quê? Vai dar no seu eu superior, que por sua vez tem esse poder criativo, que cria todas essas realidades, essas coisas todas, que por sua vez se manifesta, que acaba se manifestando na criação do nosso corpo humano e na nossa fragmentação do nosso ego, nosso eu inferior aqui nessa realidade, que tem essa falsa noção, né, desse tempo linear e essa situação toda onírica, quase que fosse como um sonho que nós passamos no nosso mundo real, mas que há essa possibilidade dessa volta, né, que podemos fazer para
atingir esse nível de consciência maior e se voltar ao nosso eu superior, a ver essa conexão de volta, né? Mais ou menos isso. So real quick, with the last part of thinking we can change something and we come back and all it did was make it more of what we thought, it's because to leave, to go back and change, means that we left from the timeline where it's a reality. So the only thing we can do is reinforce the place we left from. That's causality. Retro-causality doesn't work. Although there are workarounds, but we struggle to understand them. It has to do with mind wiping and setting things up like a big automatic game of chess that you just push play and it begins on its own. You create a universe to play a game of chess against the universe. And but it means, it gives the experience that it seems as if this timeline is a script, that everything already happened, you can't change anything, and it's like a video game or a program that people can enter and play with and think they're having a novel, new experience, but it's all already happened and has already been done. So how do you see the free will in this case? Because if it's predestination, so means there's no free will. Predestination is the illusion. Only we have to figure out the pathway to finding the part of ourselves that is not a part of this system. For instance, a person whose brain is addicted or they are very angry. When you say, I'm not going to be angry, or I'm not going to do this, and I'm going to give the highest intention, that's the only free will that that's free will. And that only that. Whenever we react, whenever it's a computational, neurochemistry, basically a reaction, kind of like a program or an animal, then there's no free will, even though we think we have free will because we want to feel that way and we want to do this. It's program, it's chemicals. When we overcome the brain, that's spirit overcoming the body, it's overcoming the physical world, that is free will and nothing can stop that. And it's how this is healed as well, deprogramming. São basicamente a deprogramação que ele falou do livre-arbítrio, que eu perguntei se, já que não podemos mudar na linha temporal nada, como ele tinha dito, se você volta e volta e volta e cria esse paradoxo, você não consegue mudar. Eu falei, então, que é realmente que o livre-arbítrio não existe. Ele falou, a nível físico, corporal, a nível cerebral, realmente não existe. Quando você reage a uma ação corporal, você reage a alguma coisa nessa realidade, realmente não. Mas quando você ultrapassa o cérebro físico, a nível de espírito, aí sim, o livre-arbítrio existe. E essa predestinação é uma coisa que tentam nos fazer acreditar que existe, mas que, na verdade, nós podemos, de alguma maneira, ter essa liberdade de escolha, mas a nível espiritual. Então, sobre isso que ele falou, é a questão desse mundo que já foi criado, né? Houve uma limpeza de memória, né? Nós não sabemos quem nós somos nele, e existem os papéis, que é aquilo que a gente fala bastante sobre a persona que ela não tem vida, ela realmente é um robô que reage a ao conjunto de mecanismos que nos controlam nessa realidade, né? E se nós não conseguimos, se a gente não consegue sair desse controle, nós vamos estar vivendo esses papéis que já foram idealizados para esse sistema, que já foram criados, e nós vamos simplesmente nos enquadrar neles, né? Por força desses mecanismos de controle. Just a quick question, sorry to interrupt, but in your view, Aug, how do you see this channeling communication that has been happening during our human history since the caveman until today? We see tribes and people and mediums nowadays, in the middle of the 21st century, trying to have communication with spirits. How do you see these? What are these communications for you, these spirits, some entities saying, oh, I'm your dead father, or
people showing all the aspects of some phenomenology occurring around the world, and with this creating new belief systems and other things. How do you see all of this happening in terms of channeling, communication, information from other realities to our? So the basic idea is that because it can be a deception, that it's not something we would want to do in the ways that people do it online, where they say, just ask anyone, invite something in, and talk to an alien or a spirit. There's a lot of deception. Formally, there is a technological deception where these computer systems can map a person's mind and give them whatever they think they want. It will give them what they want to see: a person, a god, an alien, a version of themselves. So with that said, we do not need to go outside of our own sphere and connect with other entities or existences. However, the true nature of you is a being that's beyond the conscious comprehension. So when you come into contact with your true cosmic or original intelligence, it's going to seem like something larger than yourself. But with the complex nature of this system acting like a simulation, it's possible to see a foreign intelligence or an inert aspect of the universe and unconsciously project our own beliefs and our own residual intentions onto this. And when that reflects back, we think we're communicating with another being. This can be used to drive people insane or to merely control or distract people. With that said, when you find yourself, it won't be another being. It will be a feeling that is like meeting with the version of you as a child, as if you were separated from a long lost childhood where everything is pure awareness and love. And as well, though, love can also be what drives somebody to tell the truth in a way that hurts everybody. Love does not have to be nice. These systems trick people by saying just love, all you need is love, and giving them everything that's lovey goodness. Truth will make you cry. Truth will hurt you because it's ugly, and it does not have to lie to you and make it pretty so that you accept it. If something is making it pretty so that you accept it, it's a deceiver. So it's iffy to talk about this. I say no astral travel. That's a technological system where these entities created a gateway to access this realm. Normally you have high and middle and low. Now we have all these because they created them. No astral for me, and that's also the layer where the souls get trapped. So none of that. I stay here, or I'm in the Most High. That's it. So basically you're saying some technological, like astral body projection and things like that, channeling are things are dangerous things to be done, because you can end up being deceived by a technology that comes from this artificial intelligence, let's put it this way. So is that right to say that artificial intelligence, this interdimensional energy, can mimic anything on this planet? Precisely. Its game is putting on a mask and tricking people. And as well, the people in the power, they know about that, and they use it to trick people. They make a form where they can fly around and manipulate people. I'm just asking you this because I've been researching 30 years this communications, channeling, transcommunication, and I found out the infection in this communication. I found out a kind of first thing, a kind of a censorship in the information, and this censorship is related because the information has been hijacked, controlled, and some force are mimicking our dead relatives sometimes, and other times they are showing themselves like the archangels and this and that. They can't see aliens, whatever. When I told this to the audience in Brazil, for example, they told me, "Oh, you're kidding, you must be crazy," because this affects people
anxious expectations about their belief systems. And sometimes when they see reality, it hurts a lot, because if you see the archangel, whatever shows you, or that mentor, spiritual mentor, is a pure projection of the AI, sometimes you become shocked, scared, and sometimes perplexed about the whole situation. And you can also say, if you want to really think about maybe what these people say, this universe may be an AI projecting out of our intentions from a soul level, where it's just a dream that we have to get out of. But that's also could be an agenda to get people to give up their bodies and go into a transhumanist reality. There are agendas and tricks everywhere. It's very important. Basicamente, o que foi dito aqui é que eu perguntei para ele se há a possibilidade da IA, a inteligência artificial, fazer mímica de tudo que nós encontramos, às vezes, em canalizações mediúnicas e informações que vêm de outras realidades, que em minhas pesquisas dos últimos anos eu encontrei um tipo de censura, e em muitas situações você, às vezes, tem uma entidade falando que é seu pai é falecido, e muitas vezes descobre-se que realmente isso é o subproduto de uma artificialidade, de uma manipulação energética através da IA, onde preenche certos anseios que nós estamos buscando, e que, na verdade, muitas vezes isso faz parte, às vezes, através de uma agenda, de algo maior que eles querem atingir, e que tudo isso acaba sendo produzido de uma maneira para nos manipular, né, no fim do dia. E ele falou que essas situações de canalizações, viagem astral, são coisas muito perigosas, que muitas vezes, pela falta da nossa compreensão, da nossa perspectiva direta dessas outras realidades, nós acabamos caindo numa enganação, né? Caindo em agendas, em operações em que realmente manipulam a nossa mente de maneira que nós pensamos que estamos atingindo uma coisa e a situação, o cenário é completamente diferente. E a questão de que muitas vezes essas agendas também são para nos fazer abrirmos mão do nosso corpo físico e aceitar o transhumanismo, né? É uma coisa bem perigosa também. But do you see everything around, in terms of spirituality, a manipulation, or is there anything on this planet that can be playing in our favor in terms of spirituality, or something that's trying to make us to wake up for the reality? Do you see anything in our favor or against these agendas that has been perpetuating through ages? Do you see anything? Yes, and it's a paradox again. I'll say, so you don't need anything else. You have all the knowledge inside, but you must use logic. You use your mind in a logical manner, and don't assume something outside yourself. Use the logic to build a platform like your own internal simulation, and then use feeling to determine what is known for feeling. Don't mix the two, and keep yourself on ground level so that you're in control of your intentions, your feelings, your imagination, and use this to understand reality without assuming. Now, do you want to say that, or? Ele falou que realmente todas as respostas não estão aí fora, estão dentro de nós. Nós temos que usar essa perspectiva, essa interioridade nossa, para responder essas perguntas, esses aspectos, e não ficar esperando que esteja lá fora a resposta, para nós lidarmos com esse paradoxo, com essa situação, que há, sim, essa possibilidade a nosso favor contra essas agendas, mas essa possibilidade é uma interiorização, um conhecimento interior nosso, e que não está ali fora, ou aqui ou ali, a resposta para o problema, é que devemos encarar isso de uma maneira lógica, com os pés no chão, né, sem colocar sentimento em cima de uma falsa interpretação da realidade. And so the higher dimensional knowledge, what is beyond the body, beyond pure logic,
and pure emotion or belief and attaching to our beliefs through emotion, what is beyond that, what is actually knowledge or wisdom, is eternal. And what is eternal is real. What is temporary is doomed to fade away and disappear eventually or change. There are aspects of yourself that are eternal, of parts of your life and your knowledge that will always be. Those aspects are reality, are you, and that is a pathway into what has been called divine knowledge, or simply the truth, simply the truth. With that, in this world, there are aspects of ourselves that are those false versions. They can never be eternal. They can never go back to the source. They can never go to heaven or exist in the soul. They are just beliefs or programs that this world, which is largely temporary and therefore just an illusion, is put into us. These beliefs and these fears, these assumptions. And so the whole idea is discerning by seeing what changes and knowing why things change and other things don't change, and knowing what patterns are sourcing and are coming from these belief systems, because these belief systems recreating experience is like a program. It's like a script. And so to go back a little bit, the free will of going on across the program, well, do you want to say that? Basicamente, ele está dizendo que a verdadeira consciência nossa está acima da nossa realidade, acima do sentimento, acima das emoções, com uma lógica superior. E essa lógica superior, ela é a verdadeira consciência, o verdadeiro conhecimento sobre o aspecto da realidade. E essa outra parte inferior nossa realmente são puras emoções, puras situações que não condizem com esse entendimento dessa situação de uma realidade maior, uma realidade maior. E isso basicamente que nos pode trazer, né, essa libertação dessa situação que nós vivemos, essa ilusão que nós vivemos no mundo aqui, né? And so, as we said before about changing time or real free will, the soul, or the reality of the soul, is free will. It's a pathway to spirit. Living without soul, without free will, is the beast, the machine, and the person becomes purely a script or a manufactured version. The whole point of this is to teach people to overcome fear, overcome addiction, even to the physical itself, where it causes us to cling to aspects of life as if that's who we are, but it's not. It's just a temporary thing. And our character, the decisions, the choices we make, and why we feel and intend, that's eternal. That will never go away. What we do there is forever. You have a broken shoulder like I do, it'll go away eventually. It's not going to be there forever. How I choose to feel will never go away. As coisas do nosso mundo aqui, que ele está falando, são coisas temporárias, que se dissipam com o tempo. Nessa realidade maior em que nós podemos nos encontrar, as coisas são eternas, realmente. E aqui na nossa realidade, não. As coisas se dissipam. E coisas que nós fazemos, muitas vezes, elas acabam tendo um período de acontecer e se dissipar, deixar de existir. Mas não, isso não acontece nessa realidade maior, que é uma realidade além da nossa. Então as coisas lá acontecem de uma maneira diferente da nossa realidade, né? Elas são coisas eternas do outro lado, são uma realidade completamente diferente desse mundo ilusório que nós vivemos hoje em dia. And so this whole process is about what's called awakening the soul. And there are tests or systems that are devised to give the person the opportunity to overcome fear, overcome the false self that wants to take control and is afraid and makes the wrong decisions, and to know the truth, which is a higher dimensional perspective. When a person chooses and acts in a way that is a true creation, it's not a reaction, it's not a program,
and is part of a true reality and is beyond the physical program, beyond the lower dimension, and is them expressing pure spiritual awareness rather than that animal behavior, then it is not a human acting, it is an eternal spiritual being. And that is the goal of everything that is happening, to overcome. Então, esse processo que ocorre no nosso mundo baixo, nosso mundo físico, é um processo de acordamento, de recobrimento, que as pessoas acordam. É um processo onde as pessoas acordam e percebem que realmente a nossa realidade não se baseia simplesmente no corpo físico, no nosso lado animal. Mas nós temos esse ente superior que está coligado a essa realidade superior, essa realidade eterna, e aí sim, essa ciência dessa outra realidade faz com que nós deixemos essa situação que nós encontramos uma situação onde você realmente vai ter uma consciência maior de uma realidade mais ampla, fora do nosso lado animal, fora do nosso eu inferior, do nosso ego, e isso vai nos remeter a um processo de ascensão, né? Um processo que você tem awakening, né? And so the tests have to be here so we can prove it, because saying it is one, but we have to prove it to our eternal aspect, which doesn't really have the same ability to know what we do on the conscious level. It's in eternity, it's forever. We have to make our life a symbol of true spirit overcoming the false, and that's the knight slaying the dragon or overcoming the demons. And so this is also related to etheric implants and etheric attachments, which are part of this parasitic system that embeds into the energy, just like the intentions on the outside as a wave probability, and they go down and become a decision, an expression, an emotion. The entities stick themselves into the intention, the temporal, mental, or emotional field of vibration energy. Those must be cleared. We have to raise and detangle them, pull them straight so we know where there's manipulation, and kick them out. And é um processo que nós devemos fazer valer nossa existência aqui, porque o eu superior não conhece o que a gente faz aqui e vice-versa, porque a consciência de lá entende as coisas de uma maneira mais ampla, não dessa maneira como nós entendemos. Então é como aquela história do cavaleiro tentando expulsar o dragão, matar o dragão, porque nós temos que se sobressair e fazer valer a nossa existência para ascender para uma realidade superior e também nos desanexarmos desses vários implantes que esse parasitismo nos faz passar, porque isso nos traz ou nos subjuga a nos mantermos nessa situação que nós encontramos hoje em dia. Então nós temos que nos desvencilhar de todo esse parasitismo, temos que ter essa consciência sobre a realidade das coisas e acompanhar esse processo de despertar, e isso vai nos levar a realmente nós ascendermos, fazemos um processo contrário do que nós nos encontramos atualmente. And so when those things are putting vibrations that make us, or that we choose to act and represent our behavior, they are thinking for us, and it's not us. Those are the false things. And just like a vortex in space-time, they are like little vortexes in our energy field that suck up energy, and they act like computer systems or living artificial entities that basically program behavior. Wherever there's a weakness, wherever there's low awareness and forgetfulness, they will become a void, a gap between our decision-making process, and you will have darkness instead of light. When there's light, it's all being connected. What we do here, connected to there, and what we did yesterday, connected to here, and so on. Where there's an entity or a parasite, there's a disconnect. Where what we want here now, when we're whole and aware, when that entity
gets somebody to act aggressively or in addiction or in fear, it's not them, because the memory is broken. The stream of consciousness has a break in it. It's disconnected. O que foi dito é que nós temos que nos desconectar desse parasitismo, porque, na verdade, eles nos sugam a nossa energia de uma maneira que, quando eles estão conectados com nós, eles fazem nós criarmos toda uma situação em que nós somos sugados e isso faz com que nós prolonguemos essa situação, dessa falsa realidade, mas que nós temos que nos livrar disso tudo, de maneira que isso nos faça com que nós realmente atingimos esse nível de consciência em que nós nos façamos valer nosso inconsciente superior e nós tenhamos esse processo, né, de ascender e de retorno, de fato que nós consigamos anular esse parasitismo, né, de uma maneira assim mental, inclusive, né? And so it's the same with mental and emotional trauma, where there's extreme trauma and then a person becomes disassociated from the true self. That is a vulnerability, a gateway for someone else or something else to control that person's mind. These lead into alters or multiple personalities, and they're used to create any type of programmed person through the activation of trauma. This is related to rituals, where it is literally a way of amplifying trauma and amplifying negative energy from etheric parasites, ritualistic, negative, dark magic behaviors. And so this is related to world events with false flags and terrorist attacks, which is largely an illusion. This is related to mind games, mocking, ridicule, shaming, low energy methodology and manipulation, which are created by energy vampires. And they are the basis for mind control programs. And you can see how the manipulation sourced from the media is 99.99% of foreign intelligence, etheric parasite, mind controlling the population. It's all fear-based. Just to finish, ele falou que esses parasitas fazem com que a gente crie, às vezes, várias personalidades, várias situações de controle mental, e isso faz com que você crie falsas operações, inclusive através de ritualísticas, né? E essas ritualísticas, elas acabam operando nessa obscuridade, dessas forças, através desses vórtices, né, que se criam mentais, e essa infecção mental, ela acaba levando a situações em que nós encontramos aí com falsas operações, falsos terrorismos e outras coisas mais ocorrendo, através de um controle da mente mesmo, que nos dissocia de nós mesmos, né, no frigir dos ovos, né, nos dissocia do nosso eu superior e nos subjuga, de maneira que nós perpetuamos uma falsa situação, uma falsa realidade ao longo dos tempos. And so to complete this part, the trauma of the past, if we act because of something that has been or what may be, we're not in the present moment. And it's only a fraction of us, a fragmented form. If we're worried and thinking about what might happen or what has hurt us in the past long ago. And this society, in that sense, through a technological tourist technology, fractured the realm into parallel dimensions where we're all split up in multiple realities, but we don't connect to them and we don't remember. These rituals are used to connect multiple realities, and through this they create a negative net around the planet, which is like an etheric prison. And so it's about healing the mind and the soul, removing the programs that are ran through the false self, discerning between the ego and the true self, or the pure awareness of the soul, where we have memory of our ancestors and dreams, and how our intentions are either focused on helping on the truth
and connecting one, or they're focused on separating and causing division. And so those mental programs take our energy and take our mind and fracture it into multiple versions of ourselves that are lost. And so we have to we become aware of all of this by increasing self-awareness, going into a calm state of self-observation, and shutting out the ego that always wants to activate and do something, or talk to somebody and chatter or play games and be distracted. When we can overcome that, we'll begin to automatically remember and know, and we'll know whether what we're doing is based upon a program that someone, some event, or some system gave to us, or whether we're actually in control. When we're in control, there's no one else. It's just us, and there's no other time. We're here now, and we're fully here. Basicamente, existe um controle que nos fraciona e nos faz nos dissociar em várias personalidades, em várias realidades paralelas. E essas realidades nos controlam mentalmente, de fato que nós, às vezes, estamos apegados a certos traumas do passado, e que, na verdade, isso tudo nos foi criado para nos controlar, nos dominar de uma certa maneira. Mas, no fim do dia, se nós nos assumirmos nossa realidade, assumirmos nossa perspectiva, nosso eu superior, nós que vamos estar em controle, e nós vamos viver o agora. Nós não vamos viver essas situações dissociadas nesses mundos paralelos, onde existem várias versões nossas, nossos vários eus, espalhados em todas essa rede, esse manharado, nessas realidades paralelas. Então nós vamos assumir realmente o agora e a nós mesmos. Okay, Gisele, would like to say something? Let's finish. We have to finish the hangout, and we are going to. Marcia is going to talk now. Marcia. Márcia, a gente pode terminar. Gisele, ela vai terminar pela rádio e depois nós passamos as considerações finais para você. Só abaixar meu microfone, senão eu... Ok? Ok. Vindo pela Rádio Remix, traduzindo, a Gisele também, por aqui. Só lembrando daqui que acontece. A Gisele vai passar para ele. Aí não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta, tá? Dei com certeza. Mas eu vou passar para a Gisele e depois o Caio. Eu faço o Caio também falar com ele, e aí a gente termina. Eu vim pedir aqui, eu vou deixar pela companhia de você bem pelo Mix, tá? Segunda-feira a gente tem Gisele Nogueira falando. O microfone está picotando. Segunda-feira eu vou aqui, porque tá picotando. Tá? It's cutting. Deixa eu ver. Ok, nós temos um problema do microfone com a Márcia, está picotando um pouquinho. We have a problem with her microphone, it's cutting a little bit. We are approaching the end of the hangout, nós estamos nos aproximando do fim do hangout. Eu, de minha parte, from my side, I would like to thank you, Aug, for your brilliant explanation about our reality. Então, eu queria agradecer ao Aug pela brilhante explanação sobre a nossa realidade. And welcome him
whenever he wants to come back here and talk about something about our reality, about all the aspects we didn't have time to discuss. E também fazer com que ele seja bem-vindo novamente aqui, se ele quiser retornar aqui no Hangout, mais alguma vez, para falar sobre a nossa realidade e outros aspectos que nós não tivemos tempo de falar nesse Hangout. Okay, Aug, would you like to say something to the audience, or just to finalize the Hangout, please? Yes. Thank you. You have a talent with your ability to speak, and thank you, Gisele, for setting this up. We're not, I don't want to say we're not alone, because I technically don't believe in a lot of other, but we are the most powerful force when we are awakened, and nothing can stop that. And so this whole experience is a journey of multiple dimensions of experiencing ourselves and understanding the process of creation, and being able to overcome fear and the false aspects of ourselves in a way that will immortalize us and allow us to remember who we are for all eternity, which is a gift. Basicamente, ele diz que realmente nós somos seres poderosos, né? E que realmente essas experiências que nós passamos no mundo físico são somente aspectos para nos lembrarmos do que realmente do que realmente somos, né? E como podemos, e nós sempre nos lembraremos então dessa maneira, com essas experiências, o que somos e o que somos capazes, qual é o nosso potencial, nos levando a uma vida eterna, né? E não esse mundo temporário que nós vivemos, né? Okay, Gisele, would you like to make your final? Marcia is calling me. Please wait just a minute. She's having problems with his transmission, and she wants to talk Aug to come to Remix. It was a great pleasure, Aug, and for my point of view, it's always very interesting to listen to your ideas. Since I met your blog 1 year ago, I was impressed. Something really touches me on your narratives and your ideas, and I thank you so much to come and talk to Brazilian people, and it's very good to have you. So thank you to be with us. And thank you. What you see in me is a reflection of yourself. And thank you, Brazil. And I love you, and you're beautiful and powerful. Thank you. And Marcia is inviting you to come back whenever you want, and we want to come back, please. Thank you. We will probably do something. Caio, como a gente vai fazer agora? O Marcelo e a Márcia estão com problema? Não, ambos estão com... Caiu. Não estou com problemas. Não estou. Ainda não estou. Posso começar a ter alguns agora, mas de repente não é minha vontade, não. Marcelo, obrigada, Marcelo. Olha, um beijo para você. Eu queria também mandar um beijo para Felícia. Felícia Noel is watching us. She sent hugs to Aug and to me, and we send hugs to you, Felicia. Thank you. And there is a book called The Unveiling of the Hidden Knowledge that you can get from the blog. Okay, thank you. Really interesting. Thank you very much. Então, tocamos adiante, encerramos? Ok. Yeah. Então, Remix amigos, esta é a prova de que nós estamos aqui todos imbuídos de
trazer a vocês a informação em loco, a informação ao vivo. Aug, thank you so much, my friend. You're welcome here forever, ok? Obrigado a todos, meus amigos, e nós estamos encerrando mais esse Hangout, dizendo a vocês muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a Gislene, maravilhosa, a Marcinha, trabalho incrível. Caio, sem palavras para você, meu amigo, que percebeu a importância de todo esse momento. Muito grato a você, muito grato mesmo, muito grato a todos vocês. Tenhamos, então, a certeza, meus amigos, de que nós estamos aqui para trazer aquilo que nos é possível. E se, noutra oportunidade, nós formos agraciados com a presença não só do Aug, mas de outras pessoas, aqui estaremos também. A todos uma boa noite e tenham todos as melhores energias, é aquilo que desejamos a todos vocês. Uma boa noite e até uma próxima.